Wila सबके salam chanai dia ase aro viewers kan सबके welcome kuri ase aji bi apni khan ke ekta khobor loi ani dia ase etu dole do PM Kisan laga farmer beneficiary khan bra doile KYC do kuri dise holibi KYC korishina nai kogina online dekina check koro paribo etu la opore ekta video banai dibina koi thaka karne kunba najania khan beneficiary khan bra doile KYC do hole kinega janibo KYC kori dise koina eneka hodabaji kori thaka karne etu banala ase aro kunba dole comments bi kori etu karne apni khan ke KYC do kori dia dole kinega dekhibo aro kina janibo etu la opore apni khan ke etu short pro video banana ase etu karne amokan ekilogo sabo PM Kisan laga portal de share koile do eneka interface dekhai dibo yate dole do 22nd installment 13 March 2026 te pa dole amakhan dikhibo pari ase ida dole do 23rd installment pabole laga dole amakhan hunibo pari ase ida dole do 23rd installment pabole amakhan rokhibo yate dole KYC do mandatory ase koi ase mane KYC do sob beneficiary khan bra kurubo lage koigana yate amakhan dikhibo pari ase aro yate dole do OTP based koina takise holibi ida dole do CSC center te jaigana biometric korbo lage koina dikhibo pari ase tate dole biometric dole fingerprint korbo tate KYC kora nai kole do apne laga incomplete hobo PM Kisan laga registration do edu karne 23rd installment pabo karne apne khan nearest CSC center te visit korbi aro tate biometric KYC korlobi aro update korlobi koina apni khan ke installment napa ke de edu kan sob KYC do korlobo karne apni khan ke koi dia ase kile gole information digina ase government bra Aadhaar sitting bank account KYC do complete korbo lage aro edu kan sob korbo karne do le do Aadhaar sitting aro bank account edu kan sob update korbo karne do bank jabo aro KYC khan korbo karne do CSC center te visit korlobi koina etu la opor bi koi dia ase aro edu bishi de PM Kisan la portal de eneka interface dekhai dibo yate dole option bishi ase holibi know your status koina ekta option dikhibo pari ase etu ke click koribo next page to ena khulibo yate dole enter registration number koina dikhibo pari ase NL bra start kora registration number do yate touch koribo ena korna captcha code same to same next day touch koribo aro etu bishi de get OTP ke click koribo get OTP ke click kori dise kole do apni la phone de OTP do ahegana thakibo to etu OTP to le copy kori lobo OTP copy kori loi gena next page to ena khulibo yate dole enter OTP koina amakhan dikhibo pari ase age de apne khan ke dekhai dia OTP to le yate touch koribo ena korna get data ke click kori dibo eligibility status koina yate dole KYC status yes koina dikhibo pari ase apne khan KYC do korishana nai aro etu do online de kina check korbo kole do age de apni khan ke koi dia nishina etu process te jabe ena jagana KYC do yes takise kole do eko monduk nai kilole KYC do already done ase aro Aadhaar bank account sitting status etu bi yes ase aro land sitting do no ase holibi amar state do koi thaka nishina land sitting no kole bi poila laga previous installment bi pai dagise aro aji bi akha koribo land sitting no kole bi pai jabo koina 23rd installment hole pai jabo koina akha koribo aro idui noi kena KYC do hole yes asana nai koina kina check koribo etu la opor de apni khan ke tu short pro video banai dia ase aro 23rd installment pabole laga status to kina sabole laga ase etu la opor de hole next video de loi ani dibo koina apni khan ke KYC do korishana nai koina kina janibo etu la opor de short pro video banai dia ase aro tana ka channel ke kunba notun ase kole do subscribe korna rakhibi next update to hole do apni khan phot pai jabo karne iman jun bra sai dise bishi khushi paise etia karne mani for more updates sai thakibi tana kate